And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Здравствуйте, друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фриота. Приветствую вас с прохождением Noire, пятого дела в отделе убийств. Убийство секретарши, так оно называется по-русски. И нам демонстрируют очередную пьяную женщину, размахивающую, вихляющую руками своими, там себе, походу, под нос барбочущую. И ее преследует в очередной раз преследует Ничего. We will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your head, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Так, ну что ж, появились еще зацепки по Дейдре Моллер, одной из предыдущих жертв. Принес какой-то человек кольца в ломбард изложить. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. Did you get that book of riddles shoved up your ass? Факт, что он голый, это имеет отношение к преферансу. Кто играл, тот знает. Есть такое понятие марьяж. Там дама с королем или трильяж, когда король у нас с дамой и с вальтом. Дама, валет является его прикрытием, прикрышками так называемые. Когда этого нету, то король остается голый. Ну, это так, информация, если кто когда-нибудь заинтересуется преферансов. Вообще, в общем, король голый, когда король без прикрышки. Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Так, Расти по-прежнему продолжает раздражать. Так, у нас тут, в общем, ломбард. Первое место. Нетрадиционно началось, не с места преступления. Пятое дело. Как-то, наверное, решили разнообразить. Это наш барыга. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. За 10 баксов заложил. Да, вот Галлоуэй умеет вести переговоры. Которые, правда, от которых нам ни горячо, ни холодно, но... What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Интересно. Так, и второе колечко. На ней тоже что-то там написано. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22K. Интересно, качественное ли это изделие? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build.
Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Forgettable faces. Отлично. Да, убийца хитер. Ну вот, хоть что-то уже появляться. С мертвой точки сдвинулось, а то постоянно какие-то мужья, какие-то друзья. И это еще не конец далеко, блин. Едем на место преступления, в общем. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letters. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Теперь этого и непонятно Skipper ain't никак. gonna like this one bit. Как мы это докажем? We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Так. Ну, шкипер-то у нас уже не нервничает. Нервничает уже мэрия, по ходу дела. Мало ли кто там губернатор. You boys ready? Follow me. We should keep Убийства-то this продолжаются. the rings under our hat until we speak with Cap. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Так, ну что ж. Неприметное местечко. За вагончиками. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. Negro. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck. Монстро. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Поговорим с коронером с нашим. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Так. Этот отпечаток нам вроде ничего не дает. Это я так на всякий случай просто проверить. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing В up. Декстера решил поиграть. Если кто не смотрел сериал Декстер, тоже рекомендую. Он там специалистом по крови работал. Так. Ну и что-то встал. Что-то не двигается у меня. А, все, отлично. Так, ну что ж, мадам. Ух, какой синячило у нее. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, Ю. but it appears she's been living rough for quite some time. Ю, как американцы. Very strong smell of alcohol. Делают. The autopsy will просто tell, фу but I would говорим. assume that she was inebriated. Да, похоже, она бездомная. Интересно. Давайте посмотрим, что у нее здесь есть. Ну, так, тоже кольцо. Another сорвано. missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Так. Здесь ничего нету. Так, там какие-то еще есть шмотки ее. Сумочка. Вот она, да. И спички там, походу. Так, в сумочке у нас письмо. Из Бриджпорта. Коннектикут. Так, это, походу, какая-то ее родственница. Или мать ее, что ли? Ну да, походу, мать ее. Какой ровный почерк. Ни одного отклонения. Как будто по линеечке прям писала.
Пытались ее в лечебницу, короче, определить, да? И она, по ходу дела, свалила. Письмо разорвано. Так, ну что ж. А это у нас что такое? Keystone Film Company из киностудии, да? Legal Department. Go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Так, походу, значит, она безработная, да? Ну что ж, сумочки, улики закончились. Вот у нас лежит спичечный коробочек. Что там написано такое? Ну, наводись давай. Maybe someone at Mensch's will remember her. Так, и адрес написан. Отлично. Самое важное, чтобы адрес был. Винный магазин. Что-то на винном магазине вещи какие-то личные, подушка, вон, пилоу. This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Так, ну что ж, тогда с уликами вроде все. Давайте поболтаем. Не, давайте сперва с Негро поболтаем, как они его ласково называют. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here Man lying here. on top of this woman. Прикольный The акцент woman такой. wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Чернокожая какая-то своя особенная манера разговаривать. С таким вот затяжным man, sir, yeah, такой негритянский какой-то вот. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to Особенности answer some голосовых. questions, John. If you don't Связок у mind, них. I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing Рафти to the сразу body, наезжает. Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Целовал трупак, Turn out your которого воняет pockets, Ferdinand. испражнениями и алкоголем. Молодец. Фу, какой-то ты больной. Тебе лечиться надо. Некрофил, блин, хренов. Classic Carmine. С виду такой робкий и безобидный. Пока помада какая-то вся, видите, заточенная. То есть, Is this yours, Ferdinand? видать, на ней рисовали тоже. Ей I found it рисовали. near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Так, You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. вроде не врет. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Так, что он тут? Глазки, смотрите, поросячие. Забегали. Фу, Why didn't you извращенец. report the body, Jameson? Do you know how this С is going to головой look я to a здесь jury? согласен. A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Еще с друзьями. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Блин, вообще, а какие же люди извращенцы бывают. Так, ладно, давайте. Давайте адресочек этой самой винодельни мы выясним. И отправимся, наверное, туда, в первую очередь. Там ведь ее из этой винодельни личные вещи были, да? Значит, она, походу, судя по тому, что она вся в испражнениях и походу бомжевала, значит, она там Cole тусовалась. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective.
Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Что ж, поехали. Расти, бегом за руль. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? You read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds were made in China. Смотрите, сейчас еще и в политике разбирается. The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? На самом деле, несколько лет там коммунизм настанет. И будет держаться, елки-палки, ого-го сколько. Аж на до сих пор. Winemakers. Liquor. Ликероводочный. Виноводочный. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Да, так, мужичок, походу, ее правда знает. С виду вроде порядочный. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Расти, не борзей. He's joking, Mr. Robbins. Не выглядит он глупцом, этот мужик. В отличие от Расти Гэллоуэя. She wasn't always such a loner. Так, ну фотографии особо нам тут ничего не сдадут, а вот книжка даст. Аристотель, метафизика. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Да. And she was borrowing Grosvenor books from Grosvenor McCaffrey. Что-то S здесь заглушается по его имени. Так, все вроде бы. Идем поболтаем с нашим владельцем всего заведения. Полезного он нам должен что-нибудь рассказать. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Но он не Any врет. idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Mm-hmm. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on it. Угу. Так, и вот последний вопрос. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. А не лично? Расскажи-ка нам, дружище. Так, глазки забегали. Сомнения, в общем. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn.
Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Блин, вот такими мужиками планета вертится на самом деле. Молчаливый работяга, добродушный, а? Бомжиху приютил к себе. Еще похоронами заняться хочет, чтобы достойный человек из жизни проводить. Бесконечно таких людей уважаю. You know the way. You can drive. Даже жалко его. Where are we headed? Одинокий, наверное. И в возрасте уже. Так, ладно. Едем дальше. Дальше мы поедем в бар. Побеседуем с этим Макафри, если он там есть, конечно. Хотя бы расспросим бармена. Мэнс бар. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks. Never had any Перевод money. хромает опять. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Так, бармен с еврейской внешностью нам указал на этого типка. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Так, криминальное прошлое. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Угу. Сомнения. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. You're lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Да-да, книжка Why would you lend her найденная. your book on metaphysics Её там if you only пожитках. knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. Че это так напрягся-то? I saw her go into a hotel И сразу with такой Tiernan last спокойный. night. Посмотрите. They had booze in a paper bag. Эмоциональный дядька. He's your А, ну он man. же писатель. Куда деваться? Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Мне вот непонятно одно. Почему это... Я вот просто... Мне память, может быть, изменяет. Неужели у американцев сразу после войны началась пропаганда против коммунизма? Как-то вроде была такая коалиция союзная, да, ведь против войны с Гитлером. Ну, американцам, естественно, война это была выгоднее всего, но дело даже не в этом. Как только, да, ослабленная страна, наша, допустим, СССР, после войны, да, сразу начали конкретную откровенную пропагаду. В честь чего, непонятно. Не знаю, если верить, опять же, этой игре, я не помню. В учебниках истории нам этого не преподавали. Написано это тоже мало где прочитать, и достоверные ли эти источники тоже стараются сказать трудно. Порекомендуйте мне, может быть, какую-нибудь литературу почитать с удовольствием. Я сейчас не то чтобы прям так сильно увлекаюсь историей, увлекался в свое время, но не все подчерпнул. Особенно про Вторую мировую, потому что в то время, когда я учился в школе,
Очень много информации затенялось, скажем так. Так, после, кстати, разговора с Макафри обязательно сами сядьте в машину. Вот. Не Расти туда пускайте, а Расти увезет вас и пропустите радиосообщение, которое нам скажет, по которому нам скажут сюда очень приехать. В участок нашего отделения полицейское. Не орит там. И сейчас наш шкип с экспертами покажут новые улики. Коронер. Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. Не устал ты еще. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. А вот это уже новое обстоятельство. Sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installment. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case. Как интересно. But it's up to you to decide how we proceed. Репутация. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Блин, Расти, я бы тебе, коробка спичечного бы не доверил. Блин, я не знаю, кто его поставил в отдел полиции. Сколько мы... 5-е дело уже мы с ним роем. Ну, как баран, ну, я уже 1000 раз говорил. Не наделен интеллектом. И работать тоже не любит. Плохое сочетание для работы в полиции. Особенно тех годов. Сейчас-то, конечно, может быть, он его бы проканал. Сейчас немножечко все-таки нравы другие. Особенно в нашей стране. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Так, ладно, ребятки, на этом я с вами думаю попрощаться. Навестим в следующей части его. Раскроем это дело тоже в следующей части. С вами, как всегда, был Фолиот. Всем до новых встреч. И большое пока.